my good people, welcome back to our YouTube channel. William Ruto, the president of the Republic of Kenya, anaendelea kuona kivumbi pale Embu. Now that guys, William Ruto alikuwa ameplan kuingia pale Embu. But ukiangalia kwa hii statement ya watu wa Embu, utakuja kuona kwamba inafanya Rais William Ruto asiende pale. Unaona watu wangu, William Ruto hata waifika pale Embu. Kwa sababu now William Ruto mambo yake ya abduction imeendelea zaidi. Na usisahau ya kwamba Rigathi Gachagua raha yake ni kumake sure William Ruto anaenda nyumbani. Ama kumake sure wa Kenya wanakuwa against William Ruto wote. Hiyo ndio kitu inafaa uelewe kwanza. And Rigathi Gachagua anakuja pia anaweka bombshell. Unajua guys, inafaa uelewe pia Rigathi Gachagua amekuwa ndani ya serikali. Na Rigathi Gachagua si eti amekuwa ndani ya serikali ya William Ruto. Rigathi Gachagua worked with Moi. Rigathi Gachagua worked with Uhuru Muigai Kenyatta as a personal assistant. Rigathi Gachagua worked as a DO. Na Rigathi Gachagua amefanya sasa na William Ruto ambaye ni rais wa Jamhuri la Kenya. So Rigathi Gachagua anajua kila kitu ambacho kimekuwa kifanyika pale ndani. Na ndio unaona Rigathi Gachagua mwisho ya hii video utakuja kuona kwamba anajua kila place ambayo hawa abductors wako na mahali ambapo huwa wanajificha wakitoka kwenda kufanya abduction. Unaona watu wangu, Rigathi Gachagua anajua. Tunaenda kusikia pia. But before we listen to Rigathi Gachagua, tunataka tuangalie watu wa Embu wana terrify news to William Ruto. Wanasema kwamba William Ruto asijaribu kufika pale. Unaona? It is just serious. It is serious guys. Kwamba William Ruto asijaribu kufika wapi? Pale Embu. Na William Ruto ako na plans za kwenda pale. Unaona watu wangu? So tunataka tuangalie why is it that William Ruto anajaribu kushambuliwa asijaribu kufika Embu County. Mambo yamechemka watu wangu, mambo yamechemka completely. Unaona watu wangu, tunataka tuangalie kwanza watu wa Embu County na viongozi kadhaa wa pale ambao pia wamekuja saidia wa Kenya sasa, wametoka ndani ya serikali, wana oppose Rais William Ruto. But before we listen, allow me to welcome you inside Raibenda Evans Online TV. Guys, nimekuwa nikikwambia kwamba without you hii channel haiwezi fika anywhere. Hii channel bila wewe haingekuwa mahali ambapo ipo saa hii. So umekuwa tu pale ukinisupport fully. That's why nasema asanteni sana. Mungu awasaidie pia. Mungu awafungulie pia malango yenu ambayo yamefungwa. Kwa ile harakati yenu mkijaribu kutaka kufanikiwa, utakuja kuona kwamba kuna malango yamefungwa. Wakati ambapo unaenda kulike hii video, hizo moments, acha Mungu aweze kutenda mema. Acha Mungu aweze kufungua malango zenyewe, yaweze kufunguka ili pia uweze kufanikiwa jinsi ambavyo mnaendelea kunifanikisha ndani ya hii channel ya Raibenda Evans Online TV. Mmekuwa watu wa maana zaidi. Hakuna mtu kama wewe watu wangu. Wewe tu mwenye unanitazama ndio mtu wa maana. So usipo like hii video, najua tu hii channel inazima. But najua, nina imani ya kwamba roho yako ni safi kama pamba, utaendelea kusupport venye unaendelea tu kulike hii video. Na wale wageni please make sure pia mnajiunga na sisi kwa kusubscribe hapo chini ili tuwe familia moja. Na tukisha kuwa familia moja watu wangu, tutakuwa tunaendelea vizuri tena zaidi. Wakati ambapo chochote itakuwa inatokea hapa nchini Kenya, nitakuwa nawapostia, mnajionea. Unaona watu wangu, support ambayo unaenda kuonyesha ndani ya hii channel sasa hivi ni kulike tu video ili kuonyesha kwamba tuna communicate. Tusikize jinsi ambavyo watu wa Embu wanazungumza. Wanasema tu Ruto must go na asijaribu kufika pale Embu. Let us listen, kisha tuendelee kusikiza Rigathi Gachagua anasema nini mahali ambapo hawa abductors wapo, atatuambia. Hebu sikiza. Hapa ni Embu. Embu junction ya kwenda Nairobi, Kiritiri. As you can see, kumenuka vibaya sana. Ruto must be stopped. Direction, lakini tuseme pili lazima video wao
simu yake. Hiyo yana simu. Kama uko na simu, make sure umetumia vyenye inafaa. Freedom of expression is our right. Tuambia wataweka pesa kwa mfuko, iko kwa mfuko kweli. Sina kuongea. Asubuhi, saa sita, jioni, kama wewe unasikia kasongo hakufurahishi. Tunasema ile maneno tunatafuta ni ya haki. Mimi tunataka kuombe mambo yamechemka. Hawa watu wa EMBU wanataka mpendwa wao ambaye aliweza kufanyiwa abduction aweze kuachiliwa haraka iwezekanavyo, ama William Ruto asijaribu kuingia pale EMBU, na hako na plans za kwenda pale. So mambo yamechemka zaidi. Na kwa hii video guys, nataka tuangalie Rigathi Gachagua jinsi ambavyo pia anakuja anaweka bombshell kwamba yeye anajua kila kitu ambacho kimekuwa kikifanyika ndani ya serikali, na yeye anajaribu kuuliza rais maswali ambayo pia anafaa kuwajibu. Kwa nini kila kitu Wakenya wakati William Ruto anaamka na kila kitu Wakenya wanakataa? Why is it that government ya William Ruto watu wamekataa, wameidharau kabisa ukilinganisha na government zingine ambazo zimeweza kupita? Why is it that ni serikali ya William Ruto peke yake? Tunataka tusikize Rigathi Gachagua kisha tuendelee na mazungumzo yetu zaidi. Administration. And if this unit is not dismantled, we'll be giving the name of the building and the full names of that officer and his cousin in this administration. And these people are not answerable to the Inspector General of Police. Your guess is as good as mine as to who is the commander of that unit. Let me emphasize that killing our children will not quell the anger of the Kenyan people. People are very angry with this administration. Abducting young people is not a solution. You must address the cause of the disquiet, of the discontent. Why are people aggrieved with this administration? That must be dealt with. Abducting these children and killing them is not a solution. And I must remind my friend and brother, Dr. William Ruto, that since independence, no government has ever gone for children. This is the first administration in the history of this country to target children for repression and persecution. Even the colonial administration, brutal as it was, it never went for the children. And the question the president must address is simple. Why has everybody turned against you and the administration in only 2 years? That is what you need to interrogate, instead of persecuting these children. Again, he must understand the law of nature. Nature abhors vacuum. When you swallow the opposition,
and there is nobody to hold you to account. When you capture Parliament and other institutions of oversight, since nature abhors vacuum, other formations will emerge to oversight you and hold you to account. And that is how the church has come up to hold the government to account. And that is how these young Kenyans have come out to hold the government to account. In the unfortunate event that these children were to be muzzled and silenced through death and abductions and other extrajudicial methods of silencing dissent, some new formations will also come up to hold the government in check, because nature abhors vacuum. So the amount of repression that is going on in the country is unparalleled, it is unprecedented, and it needs to come to an end. I have just learned we have a prayer meeting in Shamata Ward in Nyandarua tomorrow. We have a farm. The residents of that ward normally meets once in a year for prayers to close the year. We have prayers tomorrow. And the police commander there in that county is intimidating leaders to cancel those prayers, that they will not be allowed to take place, that they need a permit. I want to tell the county commander in Nyandarua that you don't need a permit to hold prayers. Again, is this repression by this administration. Even if you stop the people of Nyandarua from holding prayers, that will not change their political views of what they think about this administration. I want to say the prayers will go on. I'll be in attendance with the residents of Shamata. And if the police want to come and stop the prayers, they can go ahead. But that will just enrage the people even more. And those tactics of using police to stop prayers were tried by the previous administration. And the president knows how it worked out. You just agitate people more. You make people more rebellious. There is no need for police to interfere with people's rights of expression, of association, and the freedom of worship. So I want again to ask the Inspector General of Police to tell his county commander in Nyandarua not to interfere with the rights of the people of that area to hold prayers and to congregate to pray together, because those rights are guaranteed in the Constitution. And this is not the way to deal with dissent and discontent. Let the government take time to find out why people are unhappy. Why are people so discontented with this administration? But try to stop people from meeting, from congregating, will not solve any problem. It will just magnify an already bad situation. And I can tell them it will not work. It's an exercise in futility. So good people, I just wanted to make those remarks about abductions, and I can answer one or two questions if there is. Kosawa? I don't know whether Uhuru is going to Ruto. I don't have such information. But I have said many times, the people of this region don't follow leaders. It's leaders who follow the people. I don't follow anybody myself. I only follow the people. I have said I have very extensive consultations with the people of this region so that we decide what is our political destiny. That consultation is ongoing. It's going on. It's very extensive. It's very thorough. And it's what I'm doing here
When you walked in, I was having some consultation, and I continue to do so. I'll never follow anybody. I'll always follow the people. Yeah. Thank you very much. Asanteni sana. Unaona watu wangu, so huyo ni Rigathi Gachagua amejaribu kuachilia bombshell kwa William Ruto. Unaona watu wangu, na hiyo video ya Nyandarua nitakuwa narejea nayo baada ya Rigathi Gachagua kumaliza kuattend misa pale Nyandarua. Nitakuwa narejea na hiyo video, kitu ambacho kimekuwa kikifanyika. Kwa hivyo guys, allow me to end from there. I'm Raipenda Evans. Kwa tuna siku njema, usisahau kujiunga na hii channel ya Raipenda Evans kwa kubonyeza alama ya subscription hapo chini ili tuwe familia kubwa, na make sure una like video ili uendelee kusupport hii channel. Kwa hivyo guys, kwa tuna siku njema, bye bye.